Ni aje. It's my first time at Jivanji. Huyu tunakuwa na yeye pale ambassador. Na asubuhi mapema. Sisi ni watu ambao tuko very concerned na the direction our country is taking. Campaign period, mimi nilikuwa mmojawapo wa wapiga debe wa Raila Amolo Odinga wakubwa. Tukiwa na huyu ndugu. Tukiwaambia watu hii maneno ya bottom up, it's just a fallacy. Ni mambo ambayo hayatatupeleka mbali. Na nakumbuka nilisema one day ya kwamba President Ruto will take this country very far in a wrong direction. Sasa vitu basics zile wa Kenya tunahitaji kuwa nazo kama chakula, education, maji. A county like Kituyu, you cannot do agriculture without irrigation. The whole county is around 95% arid. Kituyu Central ndo unaweza fanya agriculture, but without irrigation you cannot. So instead ya serikali kufocus on such issues na create food security ambayo mzee ameongelea, it's focusing on an issues as for now. Dispatch troops to DRC. Wametengewa pesa ambayo ingesaidia ndugu zetu ambao wanakufa njaa sehemu zile zingine tunaona kwa news. Ile solution yenye President Ruto anakuja nayo, alikuwa anasema he want to create a system that works. I remember very well. But we kubeba chakula kwa ndege kupelekea ule mtu unga 2 na mafuta kilo 5, atakula muda gani? It's a very short term solution. Na alituambia it's bottom up, kusaidia sisi ambao tunajaa hapa Jivanji. One day tukue better people. But the system that he has come up with cannot sustain that. Mimi nashangaa na nchi yetu. And we have the problem. Sisi kama wananchi, sisi ndo tuna shida. Because saa hii mimi nikitoa hoja, wewe utaniangalia ukiuliza huyu mtu ni kabila gani? Huyu mtu anakaa Jaluo. Huyu mtu anakaa Muluya. Instead of looking at the viability of that idea. Raila alikuja akawaambia free education from primary to university. Such idea, sisi wa Kenya hatukumpea kura. Imagine, mtu anakuambia mtoto wako ambao una struggle kulipa CBC tunasema ni expensive. Mtu anakuja anasema ataleta iwe bure and that person loses an election. Another thing, one county, one product. It was to make our country a manufacturing hub where we could cut on imports and increase on manufacturing, na hiyo inge create kazi. Hata watu wakukuja Jivanji tungekuwa wachache because wewe uko night shift, umetoka job, umechoka. Lakini kwa sababu we did not listen. Na hiyo ndo reason mimi naamini mambo ambayo former prime minister anasema some western countries interfered with our election. Because hapa Kenya ukishasema uta create manufacturing. Kituyu watengeneze kampuni ya kusiaga maembe. Sisi western miwa ikue very well. Fisheries in Nyanza. Then every county has something they are producing. So if we have manufacturing companies in that area, tutakuwa tunajiweza na wazungu watauza vitu wapi? And this is their dumping area. So they must ensure that somebody who comes in ni mtu wanaweza peleka hivi. Sai IMF inafinya Ruto aongeze taxation. Akiongeza taxation, who is going to pay the price? It's you and me. Because their children are not going through what we are going through. Tunapewa free education, wanasema kuna free education, and their children are not using it. Mtoto wa Ruto anasoma in a public school. So wanajua hiyo education system yenye sisi tunatumia, it does not equip us to handle the things that the world is having right now. Jana nilikuwa nasikiza interview ya Winnie Odinga. Na akasema
Education system yetu iko 30 years behind. 30 years behind. Sasa kuna mtu anaona computer for the first time in university. Na hiyo mtu ndo tunataka hii maneno ya Eliud Owalo anatuambia he is bringing internet to people. Wewe internet unatumia kufanya nini na una chakula kwa nyumba? Why don't we feed ourselves first? Make sure we are dressed well. Our children are going to school. Things like internet are not even secondary. They are away. Sisi lazima tukue in this city. Kuna watu wanaishi mitaa ambazo you have to spend money to get a social amenity very important like a toilet because our houses are not hazistahili hata kuishi watu. Naona? Na saa hii serikali ikitoa pesa iseme now we want to create affordable housing with the corruption problem we have. Mimi nikiwa na pesa nitatoa 15 million nichukue a whole building na nikodeshe watu. Mtu kama wewe hata kama serikali imeleta free housing bado utakuwa na the problem because mimi nimechukua nyumba zote ninakukodesha 25,000. And that's why in Azimio we said we need to deal with the runaway corruption we have. Away from that, hizo zingine ni hekaya za bunwasi. Freedom has come, my brothers and sisters. Nimeona Rigathi Gachagua ameondolewa kesi ya 7.5 billion. Sina ukweli? Hiyo pesa kama ilipotea na deputy president hakuiba, nani alienda naye? Because pesa haiwezi mea miguu. Somebody went away with it. And we are told the deputy president was framed and the money is missing. So where did the money go? Did it vanish into thin air? Umewachia bibi 200 kwa nyumba. Ako na watoto wawili. Bibi anasema hakuchukua hiyo 200 na watoto wanasema hawakuchukua lakini hiyo 200 hakuna. Then that is a problem. Lazima ukae chini na familia yako useme we cannot go on like this. Ama budget ya nyumba itatushinda. We need to have next election. Lazima tubadilishe akili. Let us vote for service delivery. Hii maneno ya kusema tunapigia mtu wetu eti huyo ni dynasty. Wengine wanasema amemaliza familia ya Moi. We Moi akisota inakusaidia na nini? Ama Moi akisota wewe unainuka automatically. If we seek our own political vendetta na vitu serious kama security. Siku mbili tu wamefinya watu wa flying squad, sijui special service unit. Sasa unaibiwa hapa. And that thug hana speed mingi, hata akimbii mbio mingi. Because anajua wale wa kuwapiga risasi wako pale wanakuwa grilled. Yes. Mchana sasa amegeuzwa kichwa chini miguu juu. Pesa yote anakuwa frisked. Pesa zilianguka hapo jamaa wakapota wakaenda. Hata ukikimbia leo hapa. And we need to have an honest discussion about all this. Mimi unajua saa hii mtu ambaye alikuwa very confident campaigning for UDA. Saa hii ukimkuta hana hiyo confidence. Unashangaa where did the confidence go? For us in Azimio we are not shocked. We don't expect any big thing. If it happens, praise to God. If it doesn't, so be it. We have been living in this state of life from 1963. Hii Kenya ukiwa na akili na wewe ni mtu ambaye ni honest, you are an enemy to the people. They started by shooting down Tom Mboya because he was brilliant and honest. Pioga Mapinto went down because he was brilliant and honest. Robert Ouko went down because he was brilliant and honest. And the latest case, Musando went down because he was brilliant and honest. Hii Kenya ukwe mjinga na mwizi. Mtu ambaye haoni jina kwa sentence imeandikwa haoni jina yake iko wapi? Oscar Sudi.
anasema yeye Mungu nisalimie, na haka anaapishwa parliament. Aisha Juma. Hassan Omar went to university, passed very well. Amekuwa nominated kwenda Yala. Alafu Aisha Juma an academic dwarf, is a minister. Priorities zile William Ruto alikuwa anasema Uhuru has upside down priorities, pia yeye amekuja na the same problem. Wewe unabeba chakula unapeleka Somalia and people in Baringo are dying of hunger. Nasikia kuna watu walikula kamilio. Ilikuwa kamilio na ilikuwa nini? Wewe nakuuliza, ndugu yangu aliniambia, kuna mwingine alisema poverty index, ukianza kuangalia poverty index ya Kenya hii, poverty index is very low in Mount Kenya and Rift Valley. Areas like Western, Nyanza, Northeastern and Lower Eastern ndo zinaongoza kwa umaskini. But I don't see people eating chameleon in Western. I don't see people having a food problem in Coast. Why are we having a problem in Rift Valley and Central Kenya? A food basket. No. Ukiamua kula chameleon umekuliwa na njaa kiasi gani? So sometimes God chooses leaders for us to bless us and sometimes to punish us. Mimi nilikuwa najiuliza one last thing before I sit down. We had two candidates for us wawili. And I looked at their manifesto, nikaona manifesto zao karibu zinafanana. So nikaona, how do I determine a better person to vote for? So nika decide I will look at their past, what they have done before this election. Naangalia where William Ruto started from. Alijiintroduced to the politics of Kenya through Youth for KANU, a lobby group that wreaked havoc on young thugs like James Orengo. Sisi our young thugs walikuwa wanapigania multipartyism, freedom, democracy. Wao walikuwa wanaisuppress. Kiangalia vizuri alikuwa against 2010 constitution, against devolution. Na anasema anakuja kuempower devolution. Amedrop ministry ya devolution. Ama kuna minister of devolution. Sasa when you look at Raila Odinga, how he introduced himself to the politics of the country, it was when he was detained for allegedly being involved in a coup. Na hakuna charge sheet in any court yenye na incriminate Raila Odinga to that coup. Nowhere. That's why he was detained without trial. Now the song he has been singing ever since he started politics, he's singing it now. Inclusivity. Hizo vitu si mnajua. So we missed an opportunity of the lifetime. We chose William Ruto. Kasema wao wako na watu na Mungu. Sisi tuko na muganga. Sasa I just hope that this person mwenye tulipigia kura kama president atafanya mambo mzuri. Lakini as far as I'm concerned, let us focus more on counties. Tukipigia kura tujue governor mwenye tunapigia kura ni nani. And that is how service delivery will be brought to us the right way. Let us not vote for ideologies. Ideology kama bottom up is not going to take us anywhere. Let us vote for service delivery. Na mimi naongea hivi ni kama voting inakuja kesho. It's 2027. But I just want us to be prepared psychologically so that if that time comes, acha tufanye mambo ambayo yanaeleweka bwana. Ama namna gani jameni? Si mambo namna hiyo. Kujipanga pole pole. Unapeleka mambo pole pole namna hii. Unaleta Jose Kamari kwa anafanya mambo hapa.